Ай, так, интернет вернулся, поехали. Блин, классно. Я прям залип в это небо. А космос можно назвать небом? Нет, нельзя. Ладно, что вы убегаете-то, нормально общались. Just updated the charts. She'll want to see crew reassignments first. Okay, folks. This is what we've been waiting for. Let your teams know the Ха! Все. Как тут присесть на карты? Как? Блин, неудобно. Фух, передайте за проезд, пожалуйста. It'll be nice to see some friendly faces this time. The Nexus runs a support crew, just enough to finish building the station and provide safe harbor for the Arks. It means we can start waking our people up. They built a bar, right? Gotta have champagne for the welcome party. You're expecting one. After what we've been through, I could use a buzz. We all could. Этому лишь бы напиться. Yeah. Rough ride so far. We'll bounce back. Real food and a shower are just ahead. Here we are. I don't see any champagne. Where is everybody? Да, ни тебе куртизанок, ни тебе шампанского. Вообще как-то мрачно. It's like everything's on standby. If it's a surprise party, they're doing an awfully good job of it. Welcome to the Nexus, gateway to Andromeda. I'm Avina, a virtual intelligence designed to assist you with immigration. Can you tell us where the welcome party is hiding? I'm sorry. My code is limited to information and simple interaction simulations. Please select from the following pre-programmed responses. А, текущий год. В каком я году? What year is it? The current year is 2819. After spending over 600 years in stasis, it's normal to feel disoriented or confused upon arrival. Our helpful medical staff can assist with any physical or psychological after effects you may be experiencing. Отлично. Well, she's got the date right, at least. So where is everyone? Привет. Where do Боже, colonists это live? эта игра? Once Это you've cleared immigration, та our самая medical staff will игра. assist you in choosing the home world of your dreams. Will it be the tropical paradise of Habitat 7, the gentle rolling hills of Habitat 3, or perhaps the mysterious twilight world of Habitat 5? Whichever you choose, rest assured our Pathfinders have carefully vetted all colony Эти worlds эмоции. to ensure your security. Да нормально все с эмоциями. Oh boy. Раздули из мухи Habitat 7? слона. That's where we landed. She's way out of date. That's all. It has been my pleasure. Please see one of our Здорово, helpful анимешник. immigration staff for further assistance. And welcome to your new home in Andromeda, where the brightest star is you. Current wait time for immigration processing is unknown error. Right. That was helpful. Сегодня блуждаем в потемках станции. Plants are still alive. Надеюсь, тут клоунов не будет. Не люблю клоунов. Да что там нормального? It's Блин. like they didn't finish building it. Когда Овер? Hello? По Хонору, что это за игра?
Верно, если бы ГГ с аниме были в 3D. This place should be packed with people. Ой, просто не ваша, вот и беситесь. There's a guy. Не знаю, мне нравится Maybe he's игра. got champagne. Я проходил ее с удовольствием. Единственное, что меня бесило, это ссаное судоку, которое нужно было решать. We're from Arc Hyperion, and wondering where everybody went. Чел явно в Did he ахере. hear you? Did you say an arc? Yeah, we just got in. And for what it's worth, your VI over there could use an update. But we thought you were all dead. Замечательно. What? Or captured, or lost in dark space, or... But you're here. You have no idea how much this means. I don't believe it. Ха! I'm Tyrion Kandros. I lead our militia on the Nexus. I'm Sarah Ryder. This is Cora Harper and Liam Costa, part of the Pathfinder Не team. Лем, а Луцо. I'm sorry for the confusion. Our sensors told us an arc had arrived, but Helios is notorious for Боже, scrambling. за что тебе все не We thought you нравится? were just another malfunction. Твою ГГ можно чем-то расстроить? Да, твоими But aren't you гневными expecting комментариями. You're the first arc we've seen. After a year of waiting and no sign of the others, we shuttered this area and stopped looking. You've been stranded for a whole year? Longer. I'll fill you in on the way to Op Center. Улыбается, Everything that даже could когда go говорят wrong про with our plan смерть. has. We arrived 14 months ago. Right away. У нее we просто began хвостик dark туго energy затянут, и ей zones. трудно эмоции I'm изображать. familiar with it. Then you'll know why we call it the Scourge. We lost whole Скрдж. sections of the station. A lot of people died. No power, no food. The chaos went on for months. It finally led to armed rebellion. When order was restored, the insurgents were banished. Exiles, we call them. Are things back to normal? Not even close. But you're here now, so maybe the worst is over. No word from the other Pathfinders? Вот все тебе нужно No word объяснять. from anyone, period. Any threats from the locals? So far, we've stayed hidden. We're in no shape to deal with an attack. We had a first contact situation on Почему у нее Habitat лицо 7. такое? Whole Что thing вы went докопались south. до человека? They tried to... Жизнерадостное, позитивное лицо. You guys go ahead. I'll check out the security situation. You should know our command structure has been fractured. Some of us are filling in for leaders who died. Is it true? They said Далекий. drop everything and report for duty. And no one was expecting an arc to finally show up. Docking procedures are green across the board. Stand by to merge Hyperion power into the grid. Все такие, здравствуйте. crew of the Hyperion. Good luck. И свалил в закат. I'm Jaren Tan, director of the initiative. You have no idea how much your arrival means to us. Мне так нравятся голоса их. We've heard about what happened, and we're ready to help. We could use any supplies you have. Food, water, we're short on everything. This is Foster Addison. She oversees colonial affairs. То есть ее лицо тебя веселит больше, чем его лицо. You're looking at her. You're not Alec Ryder. My father's dead. He made me his successor. Alec is dead. Please understand, the entire initiative is at risk. None of the Golden Worlds panned out. They're a bust, and there's been no word from the other arcs. What happened to them? Он нормальный. Unknown. Он Supplies похож are на nearly depleted. на Rationing bought us some time, пенис. but even С that's глазами, мать We твою. need to find more resources. Здорово, Паха. But that Снова. takes people. У меня не было интернета, And we поэтому can't пришлось wake немножко them up. задержать стрим. Until they have somewhere to live. A golden world. Now more than ever. Черт меня дернул полезть в роутер. It now falls to you, Ryder. Are you up to the task? I'm ready to step up and do what needs to be done. I can handle it. Паха 32Z, скажи, а ты являешься хейтером Андромеды? That's no way to treat Я a так cat. слесаря на работе выглядит. I'm Nak Morkesh, superintendent of this station. Hope they haven't scared you off already. It's nothing personal.
But now isn't the time for on-the-job training. At least the Pathfinder here seems willing to try. We could use a fresh perspective. You've heard my concerns. I'll leave you to it. We're all feeling the pressure. Let's have a private word in my office, Ryder. We'll discuss giving you a scout ship. I'm happy to work out the details with your associate. Я буду каждую просто фразу могу опошлять вот. Талант к этому. Thank you for standing up for me there. Hope's in short supply here. What little we can find should have a chance. Прошел прошлый Mass Effect? Да, конечно, прошел. И опять же не по одному разу. Все фапают на вторую часть, но по мне так она самая слабая. Кидайте в меня помидорами. И концовка третьей части нормальная. You'd best go talk to Director Tan. Make sure that doesn't happen. And don't be shy. Come see me when you have a chance. Андромеду по большей части ругают, но я думаю, какой бы ни была, она является частью вселенной. Вот я с тобой согласен, потому что Mass Effect это не мимика персонажей. Это вселенная. Это история. Кидай помидоры. Не люблю Mass Effect. Ой. Тебе не место в нашей тусовке. Журнал. Посмотрим журнал. Что тут на глянцевых страницах? Воссоединение с Нексусом. Поговорить с директором Таном в штабе первопроходцев. Пойдем в штаб первопроходцев. Первым пройдемся там. Так, единственное, что мне здесь не нравится, это карта. У меня топографический кретинизм, поэтому я могу путаться в 3 деревьях. А тут два дерева. Ну, нормально. В чем мужик шкеришься? Все нормально, все свои. Я прохожу мимо, ни на что не смотрю. И как попасть в этот штаб? Где-то наверху, да? Это просто метка. Штаб там. А, вон, все. Я дурачок просто сейчас. Это же справка есть. This is the planet where we landed. Habitat 7. It wasn't even close to livable. Почему я читаю не жилище, а жилище? Ryder, we were discussing your next expedition. Good. I was starting to wonder who was in charge around here. Director Addison is entitled to her opinion, and mine overrules hers. Does she know that? I oversee the entire initiative, and I have decided to give you a chance to prove yourself. To that end, the Scourge dealt us a serious blow. Whatever it is, our scientists theorize it's not natural. An artificial energy cloud? It wasn't here when we left the Milky Way, yet it rendered all the golden worlds unlivable. Then there's the aliens you ran into, the Ket. They're obsessed with alien structures we found scattered around the cluster. They'll do anything to prevent others from accessing them. It seems murder isn't exclusive to the Milky Way. And now the challenge is to settle a world in spite of all that. This one here. Eos. How? You need to increase the viability of the planet so we can establish an outpost. Then we can bring more colonists out of stasis. The more colonists we have, the more resources we can gather to support the Nexus. Everything depends on it. There are 6 worlds we hope to settle. Инициатива Андромеда была утверждена в 1975-м, планировалось отправить ковчег Нексус через 20 лет. A good Pathfinder would relish the challenge of solving it. Слушай, я по вселенной уже очень мало чего помню на самом деле, поэтому будешь мне рассказывать интересности. Привет, Коля. Placing bets on people is part of my Коль, job. смотри, это ты. Some of them pay off. Others... Когда Over for Honor и многое другое будет сегодня, и что за эмоциональная игра с 2 C, прикольно. Ну, Over, наверное, будет часов в 9 вечера. Я перед сном по пару часиков. Даже в 8, скорее всего. С 8 где-то до 10:30 я буду играть в Over. Honor не будет. Я так подумал и решил. Ну его нафиг. Голова-член. Да, это Лена. Головач. Покажите мне дорогу. Just point me to my ship and I'll be out of here. They're prepping it now in the docking bay.
The coordinates for EOS will be in the computer. And when you have a moment, we should discuss the missing arcs. I was wondering about that. Something wrong? Ryder, please see me and Sam Node on the Hyperion. Your implant needs attention, and we need to discuss a confidential matter. No, I'm fine. Кстати, Коля, про овер. Кто там сегодня с нами играться будет? Ковчеги были отправлены на 180, хотя отправление было запланировано на 195-м. Спасибо, Паха, освежаешь мои знания. Вернее, не освежаешь, а воскрешаешь, что ли. Потому что я проходил последний раз Mass Effect, и не знаю, в прошлом году и ничего не помню уже. Андрюха должен быть. Так, теперь... Господи, мужчина, у вас что-то взорвалось. Hey, you okay? Hey, you okay? My arms got the brunt of it. Stuff exploding like this happen often? Back right after the mutiny, we had a lot of this happening. But not lately. I wasn't there during the mutiny. Lucky. I thought we were done with this, honestly. That maybe I was just being paranoid. What is there to be paranoid about? We've had 3 malfunctions in the past week. That's not good. Sorry. Understatement. Yeah. And now I have more repairs. Did you talk to security about this? How can I? For all I know, someone in security is the one doing this. I've scanned all the potential sabotage areas I can think of. But I don't know who to trust anymore. Sounds like a lot Я понять не могу, у него индийский акцент, что ли? Yeah, I guess. Wait. That's it. You can't possibly be involved in this. You weren't even here during the mutiny. Would you, if you have time? Maybe you could help me. If they start hitting critical systems. Sure thing. What can I do? If you could scan these other panels while I fix this one, that'd really help. I've sent the locations to your Omni tool. Just send me the data when you're done. Так, погнали. I don't know. It just blew up. Find out why. Be careful. Весело на Гиперионе. Ладно, потом. Так, надо хотя бы парочку панелей отсканировать. Это она? Это не она. Так, карта. Кстати, что? Командный центр Nexus. О, пойдем с этой поговорим. Синий. О, патроны. Нельзя взять, ладно. There you are. Hope the others haven't been giving you a hard time. There's a lot that needs doing. At least with the Hyperion hooked up and feeding us power, my team and I can get more work done. Nexus было дано время для подготовки к прибытию ковчегов. Был дан год на развертывание и подготовку гавани для ковчегов. Но они лоханулись, попали в скверну, дожили до восстания электронов. Это я помню. Генофак. Вот всегда, вот только ты начинаешь общение с Кроганом, у тебя всегда есть пункт генофак. Это как, не знаю, сделать игру на земле и в каждый диалог с негром пихать, блин, про рабство. Бесит. Политкорректность — это проблема на Нексусе. Где Кроганы? Твоя работа. Где Кроганы? Расскажи мне, как они сбежали. I noticed there aren't a lot of Krogan around. You haven't spoken to number 8 yet, have you? Number 8? Tan. Ask him why most of my people left. He'll have opinions. I can tell you this much. When the mutiny happened, a deal was made. My clan were supposed to settle matters and, in return, get more say in the initiative. Why do you call Tan 8? Because he was 8th in line to take over the Andromeda Initiative. I like to remind him of that now and then. Keep him humble. Чтобы не терял берегов. Нормально. Зэковский сленг пошел. Кроганы такие кроганы. Did the deal go through? The clan held up their part, but Tan had a meltdown when he found out we wanted more say around here. Then Addison's assistant, Spender, pretended he never made the deal in the first place. It was a mess, but I don't blame my people for walking out.
We're done being used. With your clan gone, why did you stay? It's complicated. The station and my clan both need me here. Я просто по английской книги читал, в которых описывается восстание и уход Кроганов со станции. Это ты прям реально фанат, чувак. What sort of problems have you seen on the Nexus? Situation's gone to shit pretty much sums it up. There's arcs missing. Some idiots tried to mutiny and take over, then more idiots offended my clan, so they left. And to top it all off, the founder of the initiative, Gian Garson, was killed. What happened to Gian Garson? Killed in the Scourge disaster. Her and a bunch of the other leaders. Tan might know more. And I thought the Hyperion had it bad when we arrived. Anything else? The outposts aren't happening because we don't have resources or people, so Addison's more uptight than ever. And let's not forget how badly the station was damaged on arrival. But that's a detail, according to some. My team and I are repairing what we can. If we don't get materials soon, things will go downhill. Fast. Скоро еще одна выйдет. Вот, кстати, вот эту книжку я бы почитал, потому что про Акварианский ковчег все тихо и глухо. Nothing more for now. See you later. Видимо, хотели сделать DLC, но из-за провала все отказались и закрыли. Блин, это, конечно, обидно было. Вообще, вот ситуация с DLC меня дико напрягает уже столько лет. Я все уже читал. Единственное, почему я так упарывался, да, это были Звездные войны, Старая Республика в свое время. Очень много книжек тоже прочел. Но в голове почему-то отложилась только книжка, трилогия даже, про Дарта Бейна. Hello, I'm Gian Garson, founder of the initiative. It's through your hard work that the vision of the Nexus has come to life. You and all your colleagues bind our proud new colonies together. Look around at your achievements. And if you have any questions, my door is always open. Founder Garson's office is located at workspace not allocated. Please select a topic. DLC вообще-то анонсировано в самой игре. Да, что-то я не замечал. Видимо, я так сильно горел от судоку, что пропустил этот. А, в самом конце, сразу после песни Авроры, что ли, получается? После титров. Или где? Продавец оружия. Вторая поправка. Денег-то нету пока. У меня 100 кредитов, блин, на них даже колу не купить. Тебя незаконно посадили, это я точно помню. Выпустите его, я ручаюсь. Это та панель? Это не та панель. Так, журнал. Полиция многопериодная. Ладно. Ретроспектива. А где побочки-то все? Побочек нет пока, да? Так, стоп. А, скиллы я уже выучил. После титров у инженера во время пати. Это, по-моему, мне по квесту нужно читать. Вот это вот все по освобождению. Кого этот квест брать? И вообще, где эти ссаные панели, которые надо просканировать? Тут все. Кстати, а почему у меня не отображается? Вот я захожу в журнал. Только один квест. Приоритетные задачи. А где не приоритетные задачи? Оружие, бронетель, не то. И это не то.
информации про панели нету. But the planet was toxic. What if they store oxygen in porous tissue, like Quiro's rockfish? Гейфиш. Эй, поговори с профессором Гериком. Perhaps both. Life is infinitely adaptable, as our expedition proves. В смысле поговорить с ученым? Ну, я пытаюсь с ним поговорить, но этот мутант не хочет со мной говорить. Поговори со мной. Вот, теперь можно. You must be the Pathfinder. Wonderful. You and your Sam are exactly what we need. Thanks, Mr. Professor Hirik. My colleagues and I will work with your Sam and the data you gather to solve Andromeda's scientific mysteries. What fields do you study? Hirik's into life sciences. I do planetary geology, oceanography, rocks and runoff. Aradana's the space and math whiz. Not that we've had much to study, with everyone cooped up for 14 months. But your data on the Scourge flows like poetry. Now we can better advise on repairing the damage it caused. And maybe Addison will give us a real workspace. Who can think with all this racket? Hi, Pathfinder. Want to hit some rocks for science? О, я всегда готов камни поворочить. Попробуйте меня остановить. О, да. Absolutely. What do you need? Sam and I used your scans and made a VI for geophysics surveys. Beta builds on the console there. Test it out in the field, and I'll wrangle you a consultant's bonus from Director Addison. How's that sound? Pathfinder, we've had some trouble. Anything I can help with? Perhaps. I discharged an away team to get readings from a section of the Scourge that was behaving anomalously. They haven't reported in for some time, and sensors can't locate their shuttle. I sent them out there. Good, dedicated people. I fear what might have happened to them. Перестрелка. Your work is important. Don't lose sight of that. When I'm out there, I'll see if I can find them. Their friends and family will want to know what's happened, and I need to know. Pathfinder, those bioscans are superb. Could you gather more for our comparative conservation effort? What conservation effort? Ah, my thesis is on the console there. Broad strokes, we're comparing and preserving organisms from both galaxies. If you donate more bioscans and samples to the catalog, I can get you a finder's fee. Tempted? Поговорим о награде. Я сломал комплектор. Ладно. Я ничего не трогал. Так все и было. Все сломал вам и пошел. Всегда так делаю. Эй, Луцио, ты что тут уже белых цыпочек клеишь? Notice the handoff there. Too small for lizards. You'd be surprised. There's also purvine in the seed bank. Nobody's making. It's not right. It's not fair. What's wrong? Oh my, So it's true. A Pathfinder has found us. There's hope at last. Maybe you could help. You're impartial. This whole thing has gotten so political. My husband, he's locked up and slated for exile for a crime he didn't commit. What exactly was he convicted of? Кстати, я не помню, в первых 3 частях показывали вообще самочек. They say it's murder. They're calling him the first murderer in Andromeda, but the dead man was his friend. He wouldn't have. There are witnesses and evidence, but it's all circumstantial. At worst, it was an accident. His name is Nilken Rensis. He could give you the details if you were willing to speak with him. Please. I'd be happy to. Oh, thank you. I'm sure the jailer will allow you a Тюремщик. Please, tell Nilken I love him. Пойди сама скажи. Стильный чел. I know that look. The others bent your ear, did they? Something like that? You get used to it. Just focus on being a Pathfinder. Can't argue with results.
though they'll try. Anyway, welcome to Militia HQ. Excuse the mess. This office fields militia work, Nexus security, and looking for the Turian Ark. What's the word on the Turian Ark? Scattered readings. Some indicate the Natanus was destroyed, others that people are alive. Who knows? If you need anything, come see me, even if it's just a vent. Турианок показывают только в третьей части, и то двух. Одна из них умирает, а второй делю на 2 минуты. Вот-вот, я поэтому не помню. Помню, что они только появились в самой Андромеде. Bye, Kandros. Duty calls. You and me both, Pathfinder. This console reports on the militia's current strike team missions, Pathfinder. Please speak with Tyrion Kandros for authorization to participate. Пойдем к Танну. Танна. Я с тобой уже побеседовал. Давай еще раз побеседуем. Ryder, you have my condolences for your father. I appreciate it. I didn't know him very well, although I understand he played a key role in planning the initiative. I'm sure he'd be concerned that we still have several arcs missing. Any idea where they went? Nothing certain, but tens of thousands of colonists are unaccounted for. It paints the initiative in an unflattering light. Did you have some other business? As director of the initiative, are you in charge around here, or what? If the others would allow me, they don't see me as the rightful successor. So how does anything get done? In theory, Kesh handles the Nexus's physical operations, Kandros runs the militia, and Addison manages colonial affairs. I oversee all of it. In practice, we argue, debate, and yell at each other until a decision is made. If we're lucky. It is maddening. What's their problem with you? I am not Gian Garson. Our founder was charismatic, eccentric, larger than life. Traits I cannot hope to mimic. She and her inner circle perished in the Scourge, some at the hands of the exiles, some never made it out of stasis. I was deputy assistant for revenue management. Then all 7 leaders above me died. I was next in line for the role. So, you're an accountant? Don't let that fool you. We are all capable of more than we know. When I was young, I was fascinated by the idea of exploring space. Life had its detours and I went a different direction. Then I heard about the initiative and saw my chance to try the path not taken. While I may not be setting foot on new worlds, my authority can ensure that you do. Right. Sorry. Это мультиплеер их не сразу добавили. Бедные турианцы. That's all. Наверняка феминистки какие-нибудь взвыли, вот их и добавили. You will find our futures depend on each other's success. Good luck. Pathfinder, to cover their tracks, the saboteur is overloading power to this panel from another junction relay. You can scan and trace the connective wiring to locate the surrogate panel. Scanning power junction relays. This panel is malfunctioning. Without more data, I cannot determine if this is a normal malfunction or sabotage. I'll just disable power to the panel until Raj can check it out. Так, пойдем вытаскивать чувачка из тюрячки, потому что в тюрячке сидеть неприятно.
Соларянки вообще проблема, их в трилогии всего одну показали. И в Андромеде их немного. Help you? Pathfinder Ryder, here to see Milk and Rensis. Ah, our murderer. Wife's here all the time. Guess she told you her sob story. Milkgun, you're moving up in the world. There's a Pathfinder wanted to chat with you. The Pathfinder, huh? They called in the big guns to exile Andromeda's first murderer. С кругами тоже беда, одна баба трилогию. Разве? По-моему... Где они там убивали молотильщика? Вроде там была еще женщина. Во второй же части не убивали? Вроде во второй. Хоть там была. Your wife's all broken up over this. She says you didn't do it, and that she loves you. Yeah. She's a wonderful person. At this point, it's too late. They found me guilty. Why don't you tell me what happened? I was part of the futile effort to set up a colony on Eos. We were on our last legs, overrun by hostiles, our leader dead. The security chief, Reynolds, my friend, he refused to call for evacuation. I argued with him. Everyone saw. So when he was killed, people assumed you did it? For good reason. He ordered us to regroup and counterattack. We were moving through a sandstorm. I saw movement, thought it was the Ket, and I guess I panicked and fired. A witness saw the chief's chest explode. Sounds like an accident. That's what I told them. But I was enraged when we argued. There's a recording. It's ugly. Everyone's certain I did it on purpose so we could evacuate. Only my word otherwise. Во второй не было, только в третьей одно показали живое, остальные 4 померли. А, там где приходишь в инкубатор к этому полоумному ученому, что ли? I'll check out the evidence. Maybe something doesn't add up. It'd be nice to have someone with an open mind looking at it. You're a Pathfinder. I'm sure Kandros would give you access. Maybe there's still hope. All personnel, be aware of any suspicious activity. Security is on heightened alert. That's the console for our strike teams. What are they? Assault and extraction squads. When we need the best, I have Apex, combat experts who've signed up to defend us. Since you have a front row view of the cluster, I can give you authority to dispatch them. I'll deploy your people carefully, Kandros. Appreciate that, Ryder. But trust me, Apex can handle themselves. Authorization complete. Good luck out there. Фу, мне гранатовый скитлс попался. No news on the Turian Ark yet? Or is this militia business? I spoke with Nilk and Rensis, the man found guilty of the murder on Eos. Yes, our first murder here in Andromeda. I wish it had been our last. When the colony attempts failed, it didn't help spirits that a high-ranking officer was killed by one of our own. The mutiny here on Nexus was probably inevitable, but this acted as a spark. Doesn't seem right to put all that on him. Of course it isn't, but that's the perception. Despite the lack of physical evidence, everything added up. His only defense was, trust me, I didn't mean to do it. And you assume he's lying. What's a lie to a murderer? Look, knock yourself out. A key witness, Cassidy Shaw, works in operations. Go ahead and talk to her. And there's a recording of the perpetrator threatening the victim. I'll let you cue it up on the console there. As far as I'm concerned, this case is closed. Bye, Kandros. Duty calls. You and me both, Pathfinder. Блин, кабель этот. Геймпада. Геймпад классный, но собака кабель толстый, плетеный. Неудобный.
The Nexus versus colonist Nilkin, evidence 7A. Hiram! Hiram! They've seized the compound! Call for evacuation! We're not giving up, Nilkin. We're taking it back. No! I'm not letting your ego get us killed! Even if I have to... Сердито пыхтит. No! Get him off me! Get him off me! Деятель шоу. Шоу. Ну, по лестнице не залезем сегодня. Физика. Деятель шоу к доске. Просто допросы. Спешите с волосами. Cassidy Shaw? I'm Sarah Ryder. I'm looking into the Nilkin murder case. Oh man, I thought that was over with. Have you heard the audio recording of their fight? Yes. I helped pull him off Chief Reynolds. You could see it in his eyes. He was gonna kill him. Then in the sandstorm, I had a pretty clear view of the chief. He looked right at Nilkin and shouted no. Then his chest burst open. I'll never forget it. The look on his face was pure shock. Did you see any Ket in the vicinity? Nilkin said so, but not that I could see. Still, the sandstorm was severe. Visibility wasn't great. Did Nilkin seem remorseful? I lost sight of Nilkin in the turmoil. When we found him, he seemed in shock. He couldn't speak. He looked nauseated. Could have been killed. The reality of the act sinking in. If they'd fought and Nilkin threatened to kill him, why was Reynolds surprised? Fronts fight, say things they don't mean, maybe even hurt each other. But you don't expect your best friend to shoot you. Строили показуху, блин. To me, that's the saddest part. The chief's heart was broken right before it exploded. Reynolds was leading you back to retake the compound. Did you agree with that? It wasn't my place to agree or disagree. He was ranking officer. In retrospect, it is ironic. If he hadn't been killed, we all probably would have died. I appreciate the information. Of course. It kills me we had to leave him behind. He deserved a proper funeral. So the body was never examined? Important piece of a murder investigation. Tian wouldn't allow a mission to go back for him. Said it was too dangerous. Ну не мэшник, что ты все кричишь там? Пойдем к Тану. Без Тану тут вообще ничего не решается. Я тут первопроходец, я тут заведую всем. Something I can help you with? I'm looking into the Nilkin Rensis murder charge. And? I want to go to Eos and retrieve Chief Reynolds' body. That isn't usually Pathfinder business. First murder in Andromeda, and I'm impartial. Figured you'd want to get it right. Settling an outpost comes first. But I suppose I have no objections. Physical evidence will only bolster the case. The more certain we can be, the better. All right, but let's keep it quiet. I don't want people thinking we're reopening the case. I hope anything you find reaffirms what's been done, but if it sheds a different light, we'll deal with it. We'll send the coordinates of the murder scene. Good luck. That's all. Thanks for your time. My pleasure. I see great things in our future. Не могу, у него такие красные веки, как будто он целыми днями сидит и в КС играет. Так. Переводите саботаж на станции. Смотреть центр управления, смотреть казармы ополчения. Пойдем, посмотрим. Ага. Вот туда.
Scan and trace the wiring to locate the panel that the saboteur used. Уехала куда-то. Окей. Что-то не понял. Ну вот оно, пошло-поехало. Надо, хрен с тобой, золотая рыбка. Ну, а там-то куда этот шланг ведет? Дурацкий. Навешивают шлангов. Я должен тут ходить искать. Вот он, идет в кабинет к синий. Мужчина, блин, что ты тут сидишь? А, вот он. Фу, блин, в упор не вижу. Pathfinder, I received the data from Sam. It really is sabotage. Any idea as to who it might be? Yeah. All these panels were worked on by Zara. I just can't believe it. Security video logs confirm that Zara Kellis worked on these panels, as well as the one Raj Patil encountered. Well, shit. Any idea where she is now? Kellis is currently working on a panel on the Hyperion main deck. Анимешник, а ты играл в Mass Effect вообще? А зря. Кстати, хорошая игрулька. Zara Kellis? Yes? I have evidence you've been sabotaging the Nexus. What? No, I'd never... I've been looking into this myself. I have the scans to prove it. Here. I'll transfer the scans I took to your Omni tool. Funny. Raj was investigating the same thing. And it led us to you. My scans point at Raj as the one. So unless someone was setting us both up, I just don't understand. The data Miss Kellis has accumulated is strangely similar to Mr. Patil's. A third party seems likely. The real saboteur could be setting you both up. Because we both figured out something was going on? That would make sense. It's better than thinking Raj could have done this. But it means all the data I have is useless. Wish I had access to the security cams. I bet we could find something there. You stay put, so whoever did this doesn't realize we're onto them. I'll check out the security cams. Raj, you there? Yes. How did it go? Is it really her? Wasn't her. She had proof pointing at you. I figure someone's been messing with you both. Just keep a low profile and don't talk to anyone. I'm on it. Вселенная. Не то, что хорошая, она великолепна. Проработано очень много мелочей, и этим она меня радует. Блин, да что это сипло-то сегодня? Капсулы скорости. This file is useless. Let's check another. And another scrambled file.
Coincidence seems unlikely. Let's check another. Становится понятно, если разберешься сам, и интересной. Жаль, что она загублена Андромедой, но она продолжает существовать. This file is also corrupted. Definitely not a coincidence. You'd need pretty high clearance to mess with the security camera files. Somebody working for Kandros, maybe. That is the most probable scenario. Think you can get enough out of the files to find a match using biometric scans, Sam? The files were badly scrambled, but if I combine all the available identifiers, it might work. Based on the limited information available, we are looking for a human male, assigned either to the Nexus or Hyperion. You will need to conduct scans from close proximity. Got it. Пойдем лазить по гибке. Так, руки на капот, ты подозрительный. Negative match. Ладно. Оперуполномоченный райдер. Возможно, криминал, понял. Так. Ты. Negative match. Ну еще бы. Как всегда, самый дальний, самый верный. Ну и вообще, я бы не сказал, что Андромеда прям вышла уж такой плохой. Прям вот, Негодовали-то в основном из-за мимики. Потому что, о, ты что, 2017, какой там был год, когда она вышла. Чтобы здесь анимация получше, чем, не знаю. Да много где. О, ты, сука, опасный, что там делаешь? А Scan ну-ка. results show a partial positive. Target is most likely suspect. Who is he? Dale Atkins reports to Kandros' department, assigned to station security. Ну, всё, Dale Atkins, right? We need to talk. Look, not to be rude, but I have work to do. We know what you've been up to. You're done here. I don't know what you're talking about. I'm just doing my job, that's all. Proof says you've been up to no good. Figures. Screw this. Screw all you hypocrites on this station. You weren't here when they kicked out our loved ones. Mutiny? We just wanted answers. My sister is out there. I don't even know if she's alive or... Whatever happened back then, hurting people now makes no sense. What do you know? I don't care what you think. The mutiny leaders were right to demand to know what was going on. You could have hurt people. Killed them. Like those who got killed when the leadership had the Krogan stomp on my friends? I'm done talking. I confess, it was me. Do whatever you want. We can't let you stay on board. There's no saying what else you're capable of. Да! Wait, you'd let me go? If you call exile letting you go, sure. You leave and you don't come back. Встретимся с тобой в Джанкертауне, ублюдок. А там я тебя прикончу. По-тихому. Это что, робот-пылесос? Звездные войны, если на него наступить, что будет? Ничего не происходит? Дурацкий робот-пылесос. Отряды, это все. Пропавшие ковчеги. Первый убийца, это высадка. С ним поговорим. Добьем это задание. К Сэму иди. Да, к Сэму пойдет уже основной сюжет. Сейчас я здесь хотя бы мелкие побочки раскидаю. Чтобы не висели мертвым грузом. А потом пойду к Сэму уже.
А потом покорять планеты неизведанные, где еще не ступала нога. Хотя кому я вру? Там уже куча изгнанников, воров, рецидивистов, убийц, насильников. Криминал скам. All right, what happened? To who? To whom? And your goddamn father. Воу-воу-воу, дамочка, полегче. Sorry, my face is tired from dealing with everything. And right now, I just want to know what happened with Alec. I don't want to get into it. Things went wrong. And now I'm the one you have to deal with. Да, сучка. Alec Ryder wouldn't accept that kind of ultimatum. Damned if I will. We'd never have left home if we... Not home. Нога законника. The Milky Way. Черт убери, ты прав, в этом городе новый шериф. Mess. We don't have a lot of options, Ryder. Maybe you'll prove your father right. After 14 months of failed colonization, forgive me if I don't hold my breath. В следующий раз при моем появлении ты должна прыгать и хлопать в ладоши и танцевать джигу. Все, я, пожалуй, пойду. Excuse me, Director Addison. Ryder? It's Pathfinder. Ryder, we're starving here. If we don't get a foundation of outposts to feed the initiative, we might as well be 600 years dead. Alec promised a lot. None of it panned out. That's what you're up against. Why people won't trust you. Why I don't trust you. Prove me wrong. Привет, я не опоздал. Джокер 228 говорит. Привет, Джокер. Нет, ты не опоздал. Смотря на что ты собирался успеть. Вступление мы уже прошли, поэтому сейчас начнется самое интересное. Пойдем к Сэму. Приоритетные задачи с чистого листа. Покурить Сэма, многие переводы. Окей. Как там на ютубе трансляция? Нормально идет, Джокер? Замечательно. И, кстати, у тебя задержка меньше, чем на Твиче, так что поздравляю. Ты обо всем узнаешь первый. Куда я пошел-то? Эксклюзивный контент только для тебя. Hello, Sarah. Welcome back to Sam Node. I've adjusted my connection to your implant. The headache you experienced before shouldn't reoccur. Yeah, what was that about? You said we need to discuss something confidential? You should know certain facts before you leave on your expedition. It seemed best we speak alone. Джокер, а как ты относишься к Mass Effect Andromeda? Расскажи-ка мне. Sam, if we're going to work together, you can't keep hiding things from me. Apologies. I am simply following your father's wishes. What was he keeping secret? My true capabilities. Alec overrode the implant's safety protocols. It allows me unrestricted access to the Pathfinder's physiology. And that's me now. And only you. I can act as a force multiplier, dramatically enhancing your motor and neural skills when required. Alec called them profiles. They provide unique tactical augmentation during combat. Your father preferred to keep this fact to himself. I can understand. People might get the wrong idea. Super soldiers. A computer having control over a human. Providing an enhancement to the human. It is a symbiotic relationship that benefits both. What do you get out of it? Though I'm artificial in design, I am fully sentient. Far beyond what even the Initiative understands. I don't follow. You're an AI, so what's different? I am a new form of AI, drawing directly from the human experience.
Your implant is my window into the world. То есть, ты, проклятый извращенец, будешь следить за моей Сарочкой, когда она будет в душе, да? Ах ты. Ух ты. Вот именно, ух. That's pretty amazing. But beyond what many people will accept, your father knew some would fear it. Yeah, he's got a point. So, what does this mean for the two of us? I find myself in an unusual position. Though I had access to your father's experiences, there is a gap in my understanding. How so? He placed a block on portions of my memory array. Why? Perhaps so when you asked me what his plan was, I wouldn't know. And Dad strikes again. But not without recourse. The further you explore as a Pathfinder, the more blocks will be removed. Perhaps you should begin in your father's quarters. In the meantime, unless you have more questions, your new ship awaits. Thanks. Так. Мне только пока что солдаты это самое. Открыть профиль позволяет Сэма перенастроить имплант первопроходца для лучших показателей на поле боя. Чтобы открыть профиль, выберите его, нажмите А. Все, я солдат. Я солдат. Так, профиль. Развивайте боевые, технические или... Знаешь, после романа «Скорой» в одном из прохождений я ничему не удивлюсь со стороны Сэма. Это как вообще? Что? Это слишком. Зачем ты мне это сказал? Я ж теперь не смогу уснуть сегодня. Я буду лежать как на том меме с открытыми глазами, укрывшись полотенцем. Не, ну когда Джокер замутил с Сузи, это было прикольно. Но когда Кора мутит с Сэмом, ну это такое. Джокер не ты мутил, другой Джокер. Пилот. Ты не пилот. Хотя, может, и ты мутил с искусственным интеллектом. Скажи, какие у тебя отношения с твоим компьютером, Джокер? Так, секунду. Это мы сейчас куда идем? Это мы сейчас идем. Журнал. Чувство листа. Отправиться на свой корабль. Ну, да, все, идем на свой корабль. Я иду на свой... У меня есть корабль. Космический, между прочим. Непростая посудина. Я про роман мужика Райдера и Кору. Ну, это пофиг. Я думал, ты про роман Сэма. Не, ну Кора-то цыпочка горячая, зацени. Ready to see what Tan gave us? I hear it's something special. Pathfinder en route. How's the ship? In final checks, looking great. We won't be long. The way things are going, we'll be on our own out there. In other words, we're making this up as we go. We used to call that tactical improvisation. But at least we'll be doing it in style. Посудина, на которой нет брони They и call оружия. her the Tempest. Понимаешь, мне, как первопроходцу, даже оружия не надо. Все меня видят и разбегаются в панике. Страх лучшее оружие. Let's go take a closer look. Let's pick it up a bit, people. We're 14 months late. So you're the one who's making everything happen. Vetra. Vetronix. Initiative Wrangler, Provisioner, Gunner, and everything in between. Are we Ты ready? будешь моей The Чубакой. sooner we get out of here, the better. You're coming with us? Yes. Говори как Otherwise, Вуки. there's no way they're letting this ship off the station. What's the rush? Just don't want to waste any more time.
Hold it. You're not going anywhere. Damn it. Is something wrong? Director Addison wants to see a complete report of the Tempest's supplies, munitions, and crew. Director Tan overruled Addison. The ship's loaded out with equipment for outpost discovery, squarely under Director Addison's purview. Seen you around. Ben, right? Came here with the family, didn't you? Son still in cryo? I could pull some strings, get him to the front of the line. О, как это противно. Взятка. Yeah, really. They told me he wasn't essential, but I miss him. Анимешник. Это вот дурной пример. Никогда так не делай. Взятки — это плохо. It's done. Addison's gonna kill me. О, вот это мой любимый ответ будет. Я буду всегда выбирать ух при возможности. Ух. Thank goodness. For a sec I thought I was going to have to deal with Addison again. And no one wants that. All things considered, it was an easy ask. And right now, you need people tearing down obstacles, not putting up more. Finally, someone who cares about doing stuff and not just talking about it. Полетели. Загрузка крутится. Космос мутится. Everything state of the art. Labs, sensors, exploration gear. Интеллигентка, необходимое зло. Plus her crew, of course. Я бы это даже злом не назвал. Good to see you're looking so well, Sarah. Можно просто наплести ему стрекорба, типа я подергаю, а потом сказать, что сорян, не получилось. Shit happened. That's Gil Brody, engineer, mechanic, all-around wrench jockey. We call this the research room. There's space for upgrading equipment, gathering intel. Router engaged. Securing connection to Tempest. Welcome aboard, Sam. And Ryder, of course. All run by Suvi Anwar, our science officer. Your quarters are below. Plenty of space. Кстати, по-моему, я в первое прохождение Суви пытался склонить She's light, stealthy, к похоти. and the fastest ship in her class. Выглядит отличное приключение. Ну, мы же приключенческие игры играем, да? А можно его просто забрать? I haven't even shown you the best part. When you're ready to fly, head over to the bridge. Our pilot should have everything good to go. Так, полетели летать. Полетели летать. Не удувать. We call this the research room. You can run research projects and coordinate with the Nexus from here. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Разберемся потом. Блин, стеклянный пол меня смущает. Думал, сейчас упаду. Смирно! Капитан на мостике. О, заглавная тема пошла. Departure trajectory locked, Nexus Control. Ah, time for introductions. You must be Ryder, Kalojath. A pleasure to be here, and to meet you, of course. I'll be piloting the Tempest at your word. Quite the ship, but it'll take a Pathfinder's guidance to see us through Helios. Кэлла, я буду звать тебя Кузнечик. Plenty of dangers out there, but I'll do my best to avoid them. That's reassuring. Wouldn't want to lose my finest work to that angry cloud. I was test pilot for the Tempest's early prototypes. I admit, I'm itching to see how she performs out here. So, how do I... The console syncs with your implant. Just swipe, touch a destination here, and the nav system calculates everything. Very efficient. It was optimized for a Pathfinder. Everything's secure, if you're ready. Is anyone ready for something this big? Так, Луцио, тебе вообще слова не давали. Мы не можем потерпеть неудачу. I guess we have to be. Да Джокер ему далеко. Да, Джокер был лапочка. Excuse me.
Excuse me. Command access is transferring successfully. Science and monitoring stations look fine. Lexi's reporting in. Helm is green. Gil reports the drive core is online. This is it, Ryder. The Tempest is yours. Unless you've got something to say for the log. Давайте думать о доме. У нас чистить Nexus. Нет, пора. Мы справимся. А где ответ? Ух. Мы справимся. Things seem bad, but we've already beaten the odds. And we'll beat them again. You know it. I know it. So let's show them what we've got. Nexus Control, this is the Tempest, ident 2527, prepping to depart. 2527. Все, мой баклажан полетел. Departure vector verified, Tempest. Godspeed, Pathfinder. Геймпад в положение. Полетели. To Eos then. What would have been our Habitat 1? 2 failed outposts put an end to that idea. Maybe we can turn things around. Callow, take us in. Не знаю, мясо тут. Пифей. Полетели на пифей. Не, если я буду выбирать, я убью чернокожего первым, по законам жанра. Я люблю фильмы из 90-х, когда негры умирают первыми. Andromeda Initiative Habitat 1, designated EOS. It was supposed to be an easy first step, until no one else showed and we got clobbered. Twice. Why has Sam altered frequency detection? Hanzo! What are we hearing, Sam? There is a signal, Pathfinder. I recommend an immediate examination of EOS. Кайф. Уи. A mirror of the signal on Habitat 7. Possible atmospheric. Покинуть бурю? Покинуть бурю. Тень. Так, моды. Затвор 1. Прицел. Оптический. Прям Battlefield. Один из офигенных персонажей трилогии с проблемами и просьбами. Келлери типа пародия. Это он про Джокера. Так, прицел. 38%. Пробивной урон. Пробивная дальность. Одинаковые. Все равно пистолетом я пользуюсь редко. А вот это да, это я люблю. Только прицел. Да, только прицел. Броня. Шлем. Шлемофон. Недоступных модов. Полетели, короче. Мои челики обойдутся. Hope we're all that ready. Callow? All right. Кузнечик, жми. Кузнечик, что у тебя с шевроном? Amazing. Factory fresh across the board. Spinning up the compensators. You're already tuning the displays. We'll get a better read on this pass than the Nexus has had in months. Шлемофон, типа iPhone в будущем? Нет, шлемофон это каска танкиста. They gave up on Eos. Can't blame them. Expected a golden world, instead they saw their friends die. Never know how that'll affect. Sorry. You okay? Я готова к приключениям. This is exactly why we came. New galaxy, a new ship. I can't wait to get both a little dirty. Pathfinder, the Tempest checks out. We're good. Черный испугал, он как тень. Да, я тоже чел, не по как он там взялся. Ниндзя, блин.
Take us down. Поэтому он умрет первый. You have no idea how long I've wanted a Pathfinder to say that. Чух-чух-чух-чух-чух. Маленький дизельный моторчик. Shields holding, adjusting entry. Мы горим. Right? Hell. There. Set us down at this nav point. Ну, шлемы здесь модные, конечно. Как мне нравятся эти шлемы. How to even start? Reports state this planet suffers deadly storms that are contaminated by radiation from the Scourge. EO's deployment was incomplete due to environmental hazards and ultimately hostile encounters. Plus, no Pathfinder. If EOS is like Habitat 7, that signal we scan must be connected with the atmosphere. Door's getting emergency power, but it's code-locked. Site 1 issued individual security codes. Each outpost self-organizes and sets its own protocol. Just say we can't open it without codes. We can't open it without codes. Причем плюс инструментарона им можно дать в щи. They didn't have a Pathfinder. They do now. We'll make EOS a home. I'm off. Так. Что вы тут устроили? Got a code lock key. That should help get us in. We suffered our first death today. Дышит глубоко. Lockley tried to cover our crops. Lost his footing. Got swept away. His wife is still in cryo. Maybe by the time they wake her up, I'll know what to say. Инструментрон? Ну это вот херобора. Она у них вместо мобильников. Вот. Это как неудобно звонить. Алло, мам, блин, где здесь микрофон? Прикинь, да, ложишься спать, и тебе всю ночь в глаза светят эти вот зеленые светодиоды. Ой, господи, я бы повесился, наверное. Стоп, там кого-то унесло, а вторая запись. Я же это только что прослушал. Но. А, вот, дневник анализ. Я это воспроизвел. А чё оно горит все еще, как будто... Ладно, пофиг. Господи, что ты делаешь? Зачем ты стоишь здесь на коленях? Хотя мне нравится. Все в порядке. Meanwhile. Шлем сняла. Можно из звезделей отвесить нехилых. Клинок, меч или еще что-нибудь. Инструментарон, даже умная хата в нем. А еще на нем можно пожарить сосисочки. И поиграть в Pokemon Go. Main door had power, but not the interior doors? Full functionality would require an active power relay station. That means the antenna's out of power too. Ник Таниополис. Люди начинают шушукаться. Они говорят, что EOS не жизнеспособен, что ничего не пойдет как задумано. Бэ. Boring.
Здравствуйте, простите, если обращаетесь в этот канал, но именно это Nexus, мы напомню, давно не выходила на связь, поэтому я прошу информации о ней. Лея Уэллс. Ау? Я Лея Уэллс, до сих пор ничего не поступало, судя по всему, это сообщение даже не было прочитано. У вас все нормально? Да, у нас все потрясающе, все мертвы, обращайтесь потом. О, этот можно разнести стекляшку? Что бы такого сломать? Даже ничего не ломается. A remote lock is active. The interference originates from a nearby power relay tower. So we're not the only ones interested in what happened here. Let's check out this relay tower. Огнемет, криолуч, программы для взлома, сканеры, аптечки и прочее полезное барахло. Я бы от такой штуки бы не отказался на самом деле. Sandstorms, radiation. What the hell was Addison thinking sending us here? Yeah, Eos might have but up close. Farming girls on my case to stay positive. Look at this place. It's a wasteland. The radiation in Eos's atmosphere makes it difficult to cultivate life. Radiation? Our suits protect against that, right? Site 1 contains shield masts to dampen the brunt of contamination. But if we went outside Site 1's perimeter? That would not be advised. Даже щит впихнуть можно. Все не верили. Structure up ahead. Sam? It fits the profile of its inoperable pathfinder. Too long in this environment without power. We didn't expect this kind of environment. Who could? Паркур! Huh. Guess that ship wasn't Ket then. They don't knock. There are people here. You thought everyone left was gone. Of course you did. Now shove off. Find your own salvage. This spot's taken. So you're a salvager. Got a name? I'm Ryder. Clancy. Making an honest living by... Wait, Ryder? As in Pathfinder? The Nexus just can't let Eos go, can it? However much it fails down here. I'm tracking a signal that will help Eos. I only need power for the antenna. Look, I cut the power for a reason. The Ket are patrolling today. You turn the power relay back on, they'll know there's a juicy target alive down here. Help me with the power relay, and I'll take care of the Ket. You're crazy. Though maybe it's a good crazy. Okay, I'll enable the generators out there. You want to poke the tiger, it's on you. Expect trouble when we start the generators. Просто по трилогии все не знали возможности впихнуть щит. Первый противник, сомнящий там серый посредник. Угу. А как всегда. Please scan one of the pylons to determine a hackable input location. Generator is active. Sam? Не, ну с другой стороны, если они сделали лезвие, то как можно было не догадаться сделать щит? Или там отвертку. Омником швейцарский нож. Ой, я побегаю по буре. Эй! Леса, открывай, медведь пришел. Так, компания. Где моя компашка, братанов? Уф!
Ой, сколько вас там. Ну нафиг, я лучше в укрытие. Симочка, покажи личика. На тебе в жопу. Как ты жирный-то? Кора вообще бессмертная, в упор подходит дробовика, шмаляет. This analysis provides us with important research data, Pathfinder. If you continue to scan and collect this data, we can utilize it to develop new technologies and upgrades for equipment, such as your weapons and armor. Sup? You took down all those Ket? Sure, use the power relay. Hell, take whatever you like. Word of advice, though. If that signal is out past the perimeter, you'll need a ride. Да, мне прежде всего смотреть эти сумерки. Shuttles aren't fun in these winds. You need wheels. I think they kept a little something in storage. Didn't get around to salvaging it yet? I tried. It ain't that simple. Might be easier for a Pathfinder, though. We're heading to our shuttle. Keep this up. Maybe next time we'll find more than just salvage around here. Go on. We'll take it from here. I guess Crazy Blue has to buy her parts from someone else. Power restored. We should have access to everything in Site 1 now. Right, Sam? Correct. Plus, I've located the source of the signal we detected in orbit. It's coming from the large alien structure just beyond Site 1. The structure appears almost identical to the one your father used to adjust the atmosphere on the previous planet. It's worth investigation. Действительно. That almost feels like a lead. Damn right that's worth investigating. Here. A warning. Radiation levels beyond the perimeter of Site 1 are well above acceptable limits. You cannot proceed without additional protection. All the more reason to see if that alien structure can make a difference to this planet. Come on, we better find that vehicle Clancy mentioned. Now the power is restored, we can investigate the nearby buildings. Так, сказал бедняк. Хуем расколол полено. Special requisition. All-terrain scout rover. A Nomad. 6-wheel drive. Jump jets. Just what you need. The initiative only built a few. This must be what Clancy meant. The crate requires an access code from a forward station. Forward stations act as emergency resupply checkpoints. Several are currently in orbit. I can call one down. Let's find a good spot. Well, what do you know? The Outpost Research Center is still intact. Updating the Tempest on this critical recovery. Research was always key to the initiative. We'll need it here too. This tech is how we survive in Andromeda. Ingenuity on the ground. Someone else agrees. This research center was used recently to monitor the alien signal. This gives us the tools to find the source, and maybe whoever else is looking. Гора. Блин, сколько контейнеров понараскидано. Чувствую себя мусорщиком каким-то, который бегает по базе опустошенной. Я первопроходец, мне это нужнее. Сдайте свои кошельки и драгоценности. The research station is back online. I've provided a list of weapons we can build by gathering the required components.
Старший бригадир. Начальник смены. No good. The forward station should have the access code once we call it down. Блин. Бегаешь такой взад-вперед. Ой, так, Automated protocols activated. Deploying forward station. Ништяк. Looks like the forward station supplies are intact. Снаряжение. Включить. Да-да-да. Погнали дальше. Где моя машинка? Я хочу бибику. Это Бэтмобиль. А, машину уже угнали. А, вон она. Поехали кататься. Так, где здесь ближайший бар? Traction. It's too steep. Switch to six-wheel drive. It'll get you up there in a snap. Как там разогнаться? Слушай, как он переключает на полный привод? А, вот на РБ, понял. Какие агрессивные. Got it. Signals coming from that structure up ahead. Ближайший бар на Нексусе. Далековато. Не знаю, по-моему, в каждой колонии должен быть свой бар. Иначе там и свихнуться можно. И то после задания. I'm picking up initiative tech nearby from above us. I see it. Up on that piece with the scaffolding. Просто потыкаем в инопланетное устройство. It's working, but I'm just getting random symbols. Glyphs. With more glyphs to expand my database from Habitat 7, I could interface fully with the console. And hopefully start up whatever helps the atmosphere. I could provide Это analysis типа у них via the мусорки, scanner что ли? Pathfinder. Так, ладно. Надо залезть наверх. Никакого крюка окошки у меня, конечно же, нет. Поэтому на своих двоих по классике. It's slippery, but there's a great view. Who'd be crazy enough to carry heavy equipment up there? Ссаная судоку. Too sophisticated for a salvager. Who else is studying this place? Теперь нам вниз. А я разобьюсь, интересно? Банзай! А теперь не разобьюсь. Тим-сим, откройся. I apologize for any discomfort. The system seems unstable. This would happen when my dad tried doing this? Your father interfaced directly with the atmosphere processor. That proved extremely hazardous. These structures could reveal its control center. System remains unstable. Doubling our power input might accelerate the process. I'll give it a shot. Wait! Шрек! Back off, or I will put you down. Whoa, easy. You've come this far. Just let it ride. I've been studying this tech for months.
I don't know how you activated those glyphs, but you have to let them cycle through their channels. It's going to be all right. Trust me, okay? Я бы не доверял тёлке с внешкой Шрека. I know. Who am I? I mean, it's obvious who you are. I saw the ship swoop in. You're a pathfinder. I was beginning to think the initiative just made you guys up so the rest of us wouldn't lose hope, but you're for real, huh? Are you for real? You were going to tell me who you are. I might just be the solution to all your problems. Well, кстати, анимешник. С ней можно замутить. И вообще Азария, они только женского пола, поэтому они все по голам на лезвие. Oh crap. I know these things from Habitat 7. Later, just take them out. Где враг-то? В какую сторону воевать? Ванус себе пострелял. Да откуда ты шмаляешь? А, угу. Покажись мне. You ugly motherfucker. Куда я стреляю? Почему? Где еще воины? Фига ты слушай. У нас тут мойва. Всадил так всадил. Not bad. My first tangle with the Remnant was a lot messier. The Remnant? These monoliths, the Observer and Assembler bots, they're all the remnants of something much bigger. But that's too long. Ugh, I hate long. So, the Remnant. Like, my name's better as PB. Thanks for helping with those things. I'm Ryder. You're a mystery. I've been studying those glyphs for months, and then you arrive and poof, solved. I saw this tech clear the skies on Habitat 7. We're hoping it could do the same for Eos. Huh. Atmosphere manipulation? Maybe. Fits the model. All Remnant tech is connected. You interfaced with this monolith somehow, and now it's pinging the others. If you wake them up too, they must lead to whatever master switch might fix the radiation. Interface with the monoliths, follow the connection to the source. Азария полная раса, родная планета Тессия. Каждый Азарий является биотиком из-за высокого содержания любого элемента на Тессии. Длительность жизни примерно 1000 лет. I've got to figure this interfacing out. Just be careful. This planet's all kinds of strange. Интересные факты с Пахой 32Z. Так, сказал бедняк. Надо взять патрончиков себе. Пипил. Так. Все, отлично. Отлично, можно ехать дальше. Это для анимешника. Да я понял, что не для меня. Справка. Сейчас мы его научим Mass Effect любить. Карта. Карта. Давайте поможем Даше найти. Radiation levels have spiked, Pathfinder. Radiation levels within acceptable limits. Imagine leaving all Забью, the псина. first settlers here. So much riding on you, and then this time will be different. Right. Парканулся. Бабах! Ой, извините, я не специально.
Ха! Так, жуки, пауки. Ха-ха! Все, ништяк. Минимум стрельбы. Достаточно большие колеса иметь. Надо эту штуку отсканить. Так, все вроде отсканил. Тебя не отсканил. Так, что здесь еще не отсканено? Горшок унитазный. Все вроде. Поехали кататься. Need for Speed Pro Street. Про людей большинство известно. Стоп. Нужно было наверх заехать. Ксу. Ever disobeyed an order, Cora? In my soldier days? No, that's kind of the point. It's that mechanical. You never thought about it. Вот что огорчило в Андромеде, это то, что реально пустынные планеты. Да, я понимаю, что тут кризис. Но, блин. Мне бы очень порадовало, если была бы динамическая вот смена. Так, вот здесь какая-то штука была, трупик какой-то. Да, трупик. Data key. Specialist engineer Aman Kathari. Chased down by what he was studying. Personnel deaths were not recorded. The chief engineer halted reports to the Nexus. That sounds bad, but nothing on EOS sounds good. Ой, мне же еще ресурсы нужно добывать здесь, только сейчас вспомнил про это. Как тут сканер включить, шахтерский компьютер? Look there. That spot has shelter, water, stable ground. It was initially overlooked due to heavy kept presence at the nearby remnant structure, but it would be an excellent outlet site. Люблю ресурсики, но не люблю их добывать. Did they learn anything? Mostly what you learn the hard way. Углеродик. But hey, now you're here. Металл и углерод. Немножко не туда. Металл, углерод. Все. Нету ни того, ни другого, значит. Богато. О, алюминий. Вот тут алюминия была, да? Неплохая доза. Ну-ка, 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 ну-ка. Ништяк. Ой, как хорошо идет алюминий. Больше алюминия, богу алюминия. Блин, здесь его нету. Все, пускай добывает алюминьку. Сраные комары. Едят меня до смерти. Опа! Полоумные люди пришли, воинственные, жадные до ресурсов, убийцы пришельцев. Мы грабим, убиваем, у нас нет чести и достоинства. Поэтому быстро отдали мне все свои ресурсы.
Да, что-то я мажу совсем. Ой-ой-ой-ой-ой, жарят! Зажарили. Нельзя быть таким наглым. Вот сейчас надо как-то поаккуратнее. Да, сложность игры стоит высокая, поэтому я могу иногда умирать. Ну как иногда, всегда, но иногда. Контейнер больше похож на груду чего-то. Щеми, козлов! Ты как сквозь эту штуку-то? На тебе, я тоже так могу, пес. У вас нафиг. Вы потише, воины! Офигеть, вы жарите. Это откуда? Ё-моё. Так. Что-то сложно. Ну нафиг, я на среднюю поставлю. Не хочу долго париться с каждым боем. О, нормально, для людей. Вот это нормально. Вот сейчас будет полегче. Так. Ой. Дуло залепи. Во. Шо, идем. В текстурах сюда попал чел. Ха, офигенно. Ништяк. Все, еще желающие есть? Так, шланги. Судоку. Так, вот это я решать не собираюсь. Some of the pictures are missing. Wonder if they're around here. Wonder if I'd get anything on the scanner. What do we have here? Одно там, другое там. Отлично. Ненавижу судоку. Никогда не понимал, как люди могут любить это. Нет, не угадал.
Once we get that linguist, we'll crack it. There's so much tech here. It has It to appears to reconfigure panels that rise from the floor. They were saving any data they could, in case it helped the next try. That's us. The next try is... Colonists from Site 1. No one came А for где her подняться-то? body. We knew some were lost, Ryder. We weren't told they were left. Wonder how many are out there. Too many. На Lexi, какую update кнопку тут Nexus залезть records наверх? on Press Pavlov, X to Amira climb. S. Get a recovery shuttle out here. Good idea. If she's got family, they deserve closure. We'll give them more than closure. We'll тоже не finish what так. she started. Мне щиты не нужны. Мне нужно, чтобы поднялись какие-нибудь кубики. Ничего не выросло нигде? Нет, нигде не выросло. Вот эти вот штуки как-то должны подняться же. А, вот же у них и пульт стоит, господи. Во! Вот это я понимаю. Едой запахло, соседи готовят. Блин. Есть. Какая херобора. Еще один глиф на той стороне, ладно. Много кубики. Отсюда не долечу, типа. Нормально. Как же скелеты тащат вообще? Ну еще раз. I'm did it. Ребят, что вы там притихли? Я в текстурах как застряну. Так. Ну давай же. Господи. Я у мамы рукожоп. Так, сейчас будем гуглить прохождение судоку. Ох, я не люблю судоку. Это прямо уж до мозга костей меня аж выворачивает от судоку. Так, расшифровка кода реликтов. Мне нужен для этого телефон. Вот мой телефон. Так. Это считается читерством? Я думаю, нет. Давай, не тупи. Блин, дерьмовый телефон такой. Так, Mass Effect Andromeda. Andromeda. Решение. Головоломок. Книга игровых руководств. Вот, мне сюда и надо. Прям по порядку. О! Чё? Реклама, иди вон. Мне не нужен мюзикл Ли, я не буду песни писать. Ага, все, я нашел, где списать. Отлично. Так. Правильно. Я нажал не ту кнопку, ладно. На это и был расчет, видимо. Все? Еще желающие есть? Пока. О, фига, как у меня пушка светится прикольно. Так, погнали.
Пом-пом-пом, посмотрим грифов. Там гребешочек. Гребешочек, ага. Буква L с палочками. Вот это. Вот здесь. Гребешочек. Ага. Это херобора, вот это. Нифига, ты там сообщение про Хованов написал. L с палочками. Гребешочек. И похоже на D. О. Да? Да. 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 Все, я гений. That did whatever that did. I see pathways lighting up all over. The monoliths are resonating. QEC contact? Well, whatever's happening, they're definitely connecting. You did good. Keep doing more. Can't dropship. Seriously? Can't catch a break. Здравствуйте. Светили Еговы подъехали. Куда ты поливаешь? На тебе по горбу. Пулеметчик. Оптический прицел на пистолет. Ха, в стену. Как мне нравится физика. Где ты, воин? Just me, or do cats seem to appear everywhere we find remnant tech? I was just thinking the same thing. Понимаешь, видишь, как хорошо, что к нам пришел Паха 32Z. Он тебе сейчас научит про Mass Effect. Будешь лекции вести об университете. We're so close. I just know it. Once we get that linguist, we'll crack it. There's so much tech here. It has to help. Then I can see Carrie again. It's been a slow start, but we got this. Oh no. No! Damn it. Мафынка. Мне нужна моя мафынка. The remnant aren't all Boston, maybe blue skies. Stay careful. А, вот моя машинка. Radiation levels have spiked, Pathfinder. Да насрать, я в костюме. Pathfinder, this area can be mined for resources. Так, а где-то с той стороны у нас как раз таки ресурсы. То есть это мне нужно объехать всю эту херобору вокруг? Наверное, с той стороны ее объезжать надо. Или где? Не, я передумал, верните меня на место. Ладно, хер с тобой, золотая рыбка. Ну, здесь углерода много. Кавабанга! Я приехал сюда за углеродом. Все, что ли? Нет, где-то должен быть мощный запас ресурсов. О, опять алюминий. Алюминий я добуду, пожалуй. Меня только копать не надо. Ты сейчас насквозь прокопаешь.
Отлично. Куда я еду вообще? Куда меня черт несет? Не знаю, пещерка. Поехали в пещерку. Прикольно. Прикольно, прикольно, прикольно. Но мне дальше. Ну, я почти выехал на нужную дорогу, кстати. Плохо быть топографическим кретином. Your dad put those readings up in his office. Knew them all by heart. Wonder what those worlds really looked like then. And now. Братаны наши прилетели. Соседи жарят котлетки. Блин, котлеток захотелось. О, 7 очков доступно. Отлично! Нет, я хочу биотику покачать. Натиск хочу. Вот этот клевый скилл. В табло бить. Пау! Водитель уровень 100. Да. 9 очков навыков вложено в биотику. Fucking fuck. Что такое ново? Это у нас взрыв? Да, по площади ауешит. Пом-пом-пом-пом-пом. Ладно, взрывную волну возьмем тогда. Или не возьмем? Возьмем. Отражение. Это щит. Это прикольно. Вот щит я хочу. Очень хочу щит. Копье прокачать. Да. Я теперь крутой биотик. Как в этом, в Зохане. Ты что, биотик? Не-не-не-не-не-не. Я женщин люблю. Как тут автоматически им поставить? Он все равно выбирать особо не из чего. Еще одно очко есть. Одно очко. Так, нам сюда. Пошли разбираться с мужчинами. Сохрани на всякий случай, чтобы не ехать 10 минут потом. Бум! Как мне нравится, как они отлетают просто от этого броска. И там прям вообще... Ах, кора фанится вообще, бегает такая. Если ты умрешь в агонии. Это как? Ты просто присел? Офигеть, ты скилловый. Полежи, подумай о своем поведении. Вы что, еще друганам стуканули своим? Полежи, отдохни. Ах, разброс. Иди к папочке. Выглядал. Еще туда. Надо ближе подойти. Я так полчаса буду с ними стреляться, все патроны потрачу на них. Так, слева 1, 2. Ай-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Хавайся. Да, ё-моё.
Господи, жуть какая. Чуть не убили насмерть. В воздухе. Прячься, прячься, прячься. Кора, ты что, реально бессмертная, что ли? Как они прикольно отлетают. Все? Еще желающие? Есть еще желающие. Как туда залез? Так, все, я живой. Отлично. Блин, геймпад? Палец мне царапает. У меня, короче, мягкие пипирочки на геймпаде. Вот эти вот стики. Они слезли. И теперь там пластик. Пёсень. И он царапает пальцы. А заказать салика я все время забываю. Вот надо сегодня заказать салика себе эти присоски. Брать уже ствол. They've got the monolith well protected. We'll need to cut that shield's power supply. У меня, конечно, есть еще один геймпад, но там крестовина не такая удобная, там обычный Xbox-овский. Там крестовина обычная, как на Сеге. Кто играл в Сегу, тот поймет. Драк, братан! Это не драк. А вот и самый известный и древний Кроган. Самый известный древний Кроган. That was pretty cool. Well, yeah, guess it was. Still haven't told me who you are. I'm the Pathfinder. Are you now? У него, наверное, изо рта пахнет не очень. My name's Sarah Ryder. I'm Drac, Clan Nakmor. You'll forgive me if I didn't just trust a stranger from the Nexus. They haven't exactly treated us Krogan well. What are you doing out here? You're not the only one hunting Ket. Yeah, bet you're mowing down an army with that gear. Nexus knows shit about the Ket. They think they're safe. But they're just waiting to die out there in space. I've been quads deep on a couple of planets for a while now. Taking out Ket bases, fighting ground troops. I know what they can do. It's not pretty. You know, we could use a Krogan like you, Drac. I'm flattered, but do you have any idea how many humans I've watched die? Your meat is spoiled. Besides, the day I help the Nexus again is the day the clouds part and the Ket keel over. No offense. None taken. Good, because I'm getting bored and the Ket are getting stronger. Seem particularly interested in this alien tech. Remnant? Yeah, that. I'm gonna go find more to shoot. Try to keep your head out there.
Фиолетовый язык, как у этой, как у Чау-Чау. Так, ништяки есть какие-нибудь? Ништяки. Я пришел сюда грабить, убивать и совершать аморальные действия с гусями. А, это выход. Нет. Так. Сканируйся! Вот. Надо будет себе собрать этих ресурсов местных на броню N7. A field log, Pathfinder, issued to patrolling cat. I don't need a translation to know when I'm hearing a monster. This component was security tagged Все, for брать Site больше 2. нечего. Looks like they had some sort of special project going. Let's find the rest. Все, всех отсканировали. He seems fun. Пришел, всех убил такой. Познакомился с Драком. Сам. Пам-пам-пам. Так, мне нужен перерыв небольшой, 5 минут. Я вернусь. Не разбегайтесь. Даже меньше, минуты 3 где-то. Погнали дальше. Соседи навоняли котлетками. Блин, что сосиски себе расчехлить. Такие сосиски.
Махач. Looks like it isn't filled in yet. Чего-то не хватает. Чего же не хватает? Это сканировать. Один там. Второй. Стою на асфальте в лыже обутой. То ли лыжи не едут. Ага, один там. Едим, да? Да, едим. Ты там ешь? Мамка приготовила поесть. Да все котлетки виноваты. Как вкусно пахнет луком каким-то жареным. Тебя? Где кнопка-то? Какую кнопку нажать? Так, что-то я не въеду. Пень. Вон туда наверх. Ксо. Ага. Понял, что ничего не понял. Так, один глиф есть. Еще глиф. Где еще глиф-то был? Вот глиф такой. Прятался. А, что, один глиф нужен был? Я не понял. Я не понял. Ладно, падаем. Кавабанга! Так. Один глиф я расшифровал. Второй. Их же два было. Вот он. Да, вот он. Скмэ, а что, не оттуда пришел, что ли? Я же оттуда и пришел. А, мне нужно вот на этот выступ залезть. Понял. Не дурак, дурак бы не понял. Грация картошки. Все, глиф готов. Теперь, где наше решение судоку? Где-то в кармане у меня. Так, судоку. А, псина, опять рекламу просматривать придется. А, нет. Так, что, открыл? Идеальный вид, я прям вижу, куда идти сразу же. Вот понятно, да? Да, конечно. Ничего не буду делать без тебя. Первый убийца. Во, кстати, туда еще надо съездить. Оставить свою башенку вот здесь. Так, тогда делаем как? Ставим башенку, рассматриваем убийцу и едем, терраформируемся. Идеально. Я все продумал. Я великий тактик и стратег. Не зря же я был главой гильдии. Когда-то. Оп, лохматые годы! Похож на ракету. Детский генератор. Здорово. Долечу? Долетел.
Муа! Занос. Мы на стоке валим боком. Так, где здесь бабон башенка ставится? Отлично. Кеты прилетели. Ой, кеты, не до вас сейчас, идите вы. У меня там надо оставить убийство, мокруху. Господи, что за артефакты? Так, там что-то интересное. Опять Махач. Поехали на Махач. Earth had formations like this. Made a lot of kids think of alien worlds. А, нет, ничего, ты просто Water and деревья. weather. Nothing tougher in the long run. So whatever Так, а где-то здесь? we found on Habitat 7 is the same as what's here? That's what the scans suggest. 2 planets now. What does that mean? You know what it means. This is where Chief Reynolds died. Sandstorms would have buried the body long ago. I suggest scanning. Так, все, где-то здесь. Отлично. Выбираемся из тачки. И трупик-то. Трупик. Скоро. Что скоро? А, вот трупик. Осталось? Pathfinder, there is an armor piece buried deep. A leg bracer. Scan indicates tissue and bone fragments clinging to it. DNA identified as Chief Reynolds. Indications suggest his body was torn to pieces. So the chief became Karkin food. Circle of life can be gruesome. The remaining armor will be scattered, or perhaps brought to a nest. The chest piece and his Omni tool may explain his death. Then we keep searching and scanning. Искать и сканировать. Сканировать и искать. Что скоро-то, анимешник? Another armor piece. Chief Reynolds' helmet. The search continues. Далеко. I liked those pre-trip vision paintings of future Eos. Green fields, rivers, forests. Wonder what it Так, выходите педики по одному. Fewer death storms would be nice. We'll get there. Pathfinder is enough to tip the balance. Че, ты даже мне не кинется, не съест? Pathfinder. The scan has picked up Chief Reynolds' chest piece, confirming single shot. Unable to determine weapon type, but entry point was at the back. Exit blast through the chest. By all accounts, Nilkin was in front of the chief when he fired. So it wasn't his shot that killed him. The Chief's Omni tool might shed some light. Анимешник, ты меня мучаешь вопросом, что скоро? This area has been altered by Remnant. There may be something of use. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Enemies! Что ты орешь-то? Где enemies? Ладно, потом разберемся. Что-то отсканем. Гатя раскидала по Picking пустыне. up additional armor scraps. I believe it's a trail leading to a cave nearby. Could be where the nest is located.
А, Overwatch. Overwatch у нас будет... Где-то, слушай, минут через 40, наверное. То есть я Коле напишу сразу, заранее. 7:30 овер будет. Так. Все, Коля написал, 7:30. Где ресурсы-то все? Отмечено здесь типа много ресурсов. В любом где-то в этих скалах. О! Назад. Здравствуйте. Я пришел к вам повоевать. Отлично. Я даже придирчился к стрельбе уже. Это меня радует. Сканировать, да, есть что? Есть что посканировать? I've picked up readings of Nexus issued equipment. The person who left this behind, she was part of the first wave of colonists, wasn't she? The probability is high. This researcher may have left data pads at other Красивый remnant sites пейзаж as well. вырисовывается. Так, теперь нам в гнездо. Гнездо у нас туда. Ой-ой-ой-ой-ой, готовьте пушки. Сейчас будут пострелушки. Who's on me? Ага. Confirming initiative equipment, including Omni tool assigned to Security Chief Hiram Reynolds. If you power it up, I can exhume its data. Давай его запустим. Accessing data. The chief was scanning at the time of death. The scan picked up 2 shots. One, a standard initiative rifle report, which missed. The other from behind, a Ket pulse weapon. This proves Nilken is innocent. He didn't shoot Reynolds. Отличные новости. That's a relief. Good work. Pathfinder, there is also an audio recording. Go ahead and play it. No! Where's Nilken? Sorry, old friend. Had to do it. I'm not dying on this rock. Он думал, что он убьет его. Son of a bitch. Confirming. Voice identified as suspect, Nilken. So he did not kill the chief. But he meant to. Need another chat with the man. Подонок. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface.
Опять углерод. Сколько же здесь углерода? Еще ресурсы. Отлично. Все. Теперь надо на тот берег. Жуки, плавунцы. Пылище-то стоит. Лепота. Вот, ништяки какие-то. И зачем вы это сделали, суицидники? Вообще прицелиться не могу. Мразота. Ох, как больно прилетело-то. Еще и с отравлением каким-то, да? Пацаны, есть кого посканить? Ха, тебе фукан. Ну, тебе втоптал в грязь. Разоту. Умри. Вендел. I've picked up readings of Nexus-issued equipment nearby. Any hope this researcher is still alive? That outcome is unlikely. If exposed too long, pre-vault radiation would cause terminal health. Кто это? Откуда? Maybe her work survived. We need to find the other research sites. Мразь. Здесь еще мразь осталась. Все, все мрази перебиты. Посканить есть что? Давайте посканить. Ну все вроде отсканено уже. Так, поехали дальше. Detecting above normal radiation levels. Отлично. Life support systems are in peril. Да садись ты в тачку-то уже. Your other suit needs a strip down, Kura. Tint is off. Excuse me? The tint. That model was used in the first Contact War Doc, and Exo Wright recolored the product line to match. But they used the poster as reference. For screen accurate, it needs to be lighter. I don't choose my gear based on fictional dropship rescues. Didn't say what scene it was from. Offer stands.
Так, я приехал. Поднять мост. Где мой мост? О, офигеть у вас настроение. Мне садятся батарейки. Так, винтовки, дробовики. А, у меня только вместители есть, да? Другого ничего. Ладно, хотя бы моды модов тоже никаких. Так, пистолет заменим на дробовик, наверное. Недоступных модов. No, this can't be right. All that fanfare for an empty room? There's some secret here. There must be. Do your Pathfinder thing. Шрек, не возмущайся. Просто прыгай вниз. Oh, you're good. And I make it look so easy. How far down do you think it goes? That can't be air pressure. Electrostatic? Ah, gravitation. Oh, you idiot, PB. That wasn't the front door. This is. I'll let you know. Hey! Давай, Луцо, прыгай. Коронесе. Acting like a gravity well. But where's it taking us? Embrace the unknown, Ryder. Now this is more like it. Looks like a bunker. Or a vault? Whatever you call it. The controls for that atmosphere processor might be down here somewhere. Let's find out. Сканить! Отсканировать, все отсканировать. Все отсканировать. Вверху отсканировать, и внизу отсканировать, и анус отсканировать. Тим-Тим, откройся. Не открылась. A conduit beneath the floor just activated. Fluid is running through it. It could be generating emergency power. Your scanner will have more details. Сундук, сундук. Дали бы лучше пушки какие-нибудь. Whatever it is, it leads out of the room. Понажимаем на что-нибудь? На что можно понажимать? На нас можно нажать? Нельзя. There's element zero threaded through all this tech. Imagine the engineering that would take. А, о, вещь сама тут. Прикольно. It's like a broken information display. Phrase recovered. Must read to access. Это на урок пишешь, This что ли? console links to surface facilities. Then it must control the atmosphere processor. No glyphs. It looks dead or locked down like most of this Я place. не понимаю, я урегбиш, я не учила Into this урегбиш. console and further into the vault. So if we follow that conduit, it might lead to the system lockdown. Minor corruption detected. The pattern suggests significant data present, but it cannot be accessed. Another gravity well, and that's new.
What is it? A symbol of authority? A key? It's easy to speculate with Remnant, but we need more facts. I'll see what I can find on this beauty. Maybe over this way. Whatever has this place on lockdown is that way. I do my best work solo. You fix up the vault, I'll investigate the relic, and together we'll figure this place out. Хороший план, вали. Not a bad idea. We'll cover twice the ground. See? I knew you were smart. I'm on frequency 145.8. Stay safe. 10 credits say she ends up in a pit of spikes. Какой ты добрый, Луцо. Gravity well's sealed off. No way through. Incidentally, a gravity well is the gravitational effect of a large mass in space. This is more accurately a well with variable gravity. Keep a note for our sorry friend. Меня убьет? Меня убьет. Ну я должен был пролезть сюда просто. Без этого никак. Дух авантюризма. Well, you know who. We read you, PB. Stay in touch. Еще бы еще такого отсканировать. They dug this place through solid rock. Look up there. Must be how they kept it from collapsing. Я не знаю, что я делаю, но пускай. Looks like a blast shield. That might be handy. Blast shield. Так, я вижу роботов. Я не хочу роботов убивать. Я хочу сундук. Дайте мне сундук. Это сундук? Сундук. Сундуков больше нет. Придется идти убивать роботов насмерть. Роботы. Камень. Ой, ё-моё. Почему же все в ловушках-то? Не ловушки, господи, как они любят ловушки-то. В черную жажу я падать не хочу. Посканируемся. Что надо здесь можно отсканировать? Все. Как эта штука? Что она не сканируется? Ну ладно. So whatever that liquid is, they need a whole aqueduct of it. Make that 2 aqueducts at least. I just crossed one. There's a low hum through everything. Это, короче, роботы из Metal Gear, я их узнал. Let's stay focused. We can worry after we find the system lockdown. Да что так водит-то? Пом, пом. Один. Куда ты там стреляешь-то, воин? Да, что ли? Еще один Metal Gear пришел. Кодзима гений. Кодзима даже здесь. Везде Кодзима. Так, ладно, у меня же есть крутой дробовик. Пойдем повоюем, блядь. Шуш, я сразу-то его не взял. Ой-ой-ой. Перекатами. Уходи, у меня есть дробовик, покажу тебя. Крутой дробовик. В упор, что ли, только бьет? Так даже интересней. О, заботливо оставили патроны. Это так мило. Так, где тут кнопки понажимать? Одна сзади была, одна... An unknown alloy and other materials. The composition resembles omnigel. Maybe that's the fluid in the conduit. Одна нажималка там. Окей, пойдем к той нажималке. Мамка, я хочу падать в жагу. Патроны, хп, патроны. My God. All this for an atmosphere processor.
What is this place? Прикольно у них тут. Я бы жить тут не стал. Не, я ж люблю лофт, но не до такой же степени. Дверь. Вот двери тоже я люблю. Открываешь дверь, а там контейнер. Всего лишь. А в контейнере полимер литров. Тоже ничего. Another aqueduct. How many do they need? If it really is like Omnigel, that fluid could be what's keeping this place going. Are those roads down there? Братан, найди дробовик покажу. Смотри, какой у него дробовик есть. Клево, правда? Ему понравилось. По жопке по твоей. Голову прыгучие. Сукины дети. Не-не-не-не-не. Спасибо, Кора. Лети. -1. Только не в жажу. Фу, я выжил. Сила тока. Фига себе. Думаю, это было бы смертельно, не был бы я в экзоскелете. Куда я иду вообще? Я иду по маркерам. Мне бы ее запал. Так. That's one way to light a room. The atmosphere processor we found before didn't need all these steps. That just interfaced with the door. Длинные коридоры. And it didn't work out so good. Direct intervention was necessary in that case, but clearly unwise. Блин, опять роботы-боботы. Might be another gravity well. The well's sealed. Damn. Maybe we can use the conduit for emergency power, same as before. А я займусь вот этим. Better safe than sorry. Take them out. Давай! Меня почти поджарили. Блин, уже щиты восстановились, пока я там телился. Да что ты так долго ты его убиваешь? О, как пролетело. Это откуда? Прям так бодро поливает. Что это по мне воюет такое? Понять не могу. С какой стороны летит? Ага, вон какая херобора. Какая жирная. Conduit splits and goes through each of those devices. Interfacing may complete the circuit and allow the well to open. If it gets us to the system lockdown, let's try. О, глюки начались. Device is online and makes a shield? At least it's friendly. Layers and layers of defenses. If they're defenses.
Так, мне это не нравится. Ничего не происходит. Пока что, видимо. Там такой бабл образовался, прикольно. Блин, Сэм, ты умеешь обнадежить? Okay, let's hit the other console and complete that circuit. Power restored to the gravity well. The conduit leads down. Conduit fluid pressure is variable. There could be activity below. Then let's dig deeper. Deeper. Hardly any dust. How old is this place? Unknown. Radiation counts indicate the vault has been offline for several hundred years. Around the time the Scourge appeared. That can't be a coincidence. Maybe the Scourge is why all this tech was abandoned? Так, скоро Overwatch. Crap, the conduit sprang a leak. Careful. No way you can interface with the console like that. And no fluid means no power. Damn it. Maybe that's why those devices up above were turned off. We're not turning back now. There has to be some way to fix the leak. Отравить утечку. У меня же есть сканер, отсканируй его. Что? Куда смотреть? А, вон куда смотреть. Фиби, сделай что-нибудь. Фиби. The conduit's breached. Hey, wait! The observers were using weird laser frequencies to fix a broken wall back there. I can send the frequencies to your Omni tool. Maybe they can patch up the conduit? And received. I'll give them a shot. Видишь, все можно исправить лазером. И как мне это сделать? Так? Нет, эта штука с пинка не заводится. Ага. Починить. The system's responding to those frequencies. Just a patch job, but it should hold. Nice work. If it's fixed, that console should work now. Глубже в дерьмо. Сим-Сим, откройся. Жидайская хрень не сработала? Ryder? Can you hit that console? Я кнопочку не нажал, я ж дурной. Looks like it worked. There's even a bridge. You're a pal, Ryder. Where are you going? Вот писька убежала без меня. We'll catch up. Let's see if we powered up a way out of here. Look at that. How do we get across? А вот так. Watch your step. It's still a long drop. Wait, plants? All the way down here? Просто кто-то уронил семечку. No sunlight, no water. They should all be dead. The source of the system lockdown may yield more information. We appear to be close. Отлично. Понял. Glad I didn't eat a big breakfast. Company! Уйди! Вот туда и лети. Там тебе и место. Металлгиры наступают. Академа гений. Все? Нет, еще трое. Господи, Кора, что ж тебя так пугаешь-то? Я попал.
морду тебе. Отлично. Самая быстрая рука на Диком Западе. Это кто там такой смелый? А путь-то не открылся, что ли? Здорово. Подержи эту гранату. Скатывайся. Один магазин, один реликт. Фига ты. С перебойничком такой. Хоба! Так, вот. Да, проход открыт. А как мне туда попасть? Еще одна консолька, что ли? Что, или где? Я не понял. Я не понял. Ляшечку сжалась. Это не то, что я хотел. Меня никуда не приведет. Нужно на ту сторону. Вот они выросли. Там и там. Еще раз сначала надо. Потому что летяги меня отвлекли. Так, кнопка была... Кнопка была... Вот там. Так, еще раз. Мы ее нажимаем. И... Points. Ага. Ага. Вот так и поступим. Там, наверное, еще одна кнопка есть же. Да, есть кнопка. Отлично. Тихо. Я жду захватывать этих прыжков. Когда смотришь, это не так, конечно, захватывающе, как когда ты сам прыгаешь. Да умри, пожалуйста, мразишь. Лети. А с патронов не напасешься. Так. Подсканить. Дайте мне что-нибудь отсканировать уже. Вот сразу нельзя было мосты везде сделать? Нет, колонки, прыгай по ним, скакай, акисайгак. Нычки, есть нычки. О, отсканировано уже. О, контейнер. То, что мне надо, то, что я искал. Like the moment before lightning. Feel that? This whole platform's resonating with something. It must be close. Ты ж какая штука! This is the heart of the vault. I've never seen anything like it. Ща нечисть набежит. All conduits converge here, Pathfinder. That must be the lockdown console.
Huh. Any thoughts, Sam? Unknown. Though it appears related to the lockdown, an in-depth study may reveal its purpose. The system lockdown is disabled. The vault and the atmosphere processor should return to full operation. Ryder, you fixed the lockdown, didn't you? The whole place is lighting up. Power readings are off the chart. О, сейчас побежим. Really off the chart. But if it's back online, we should be good to run. Should we go? Процедура обеззараживания пошла. Бегом! Матерь Божья. Нажать кнопку. Шевелись. Run. Мне не нравится, что этот звук прям за мной. Я боюсь оглядываться. Я не хочу оглядываться, я не хочу видеть, что там сзади. Если я не вижу опасность, значит опасности нет. Ё-моё. Быстрее дверь! Беги! Пофигу. Продано. That's the door to the entrance. Almost there. Barrier's gone. Get that thing if you want, but it's going to be close. We're almost clear. Where are you? Hello? PB! Go! Go, go, go! Ah, it's right on our heels! Get to the gravity well! Not moving. Find an override. Да, конечно, вы такая откроете ее. Там же веса килограммов 800 тысяч тонн. Половиной. Console is attempting surface reconnection. Vault restart is now complete. Просто вытяжку включили. That was... Talk about a rush. What was that? Field. Might have been sweeping the vault, or chasing us. An immune response? Maybe one last scrub before startup? This place is full of surprises. Nothing like outrunning death. Or reactivating a huge mysterious vault. Nice going. Atmosphere processor is online, recovering last console activity. Is that the Helios cluster? Yeah. There we are. That's EOS. Whoa. Did restarting the system do that? If that light is us, then all these points could be vaults on other worlds. Dormant like this one. Maybe. But why is there a whole network of them? What's all this for?
This tech can create observers from nowhere or ravage a whole planet. And that's just what we've seen. The bots, those plants back there, the atmosphere processors. Back home, some corporation hit a desert world with an ice comet. They changed the atmosphere to bring rain. To help it support life. That first processor we saw was making things worse, but maybe it malfunctioned. Is that what these builders were trying to do? Make worlds habitable? Even terraform a whole cluster? Hey, look there. Шпунькал бомб. That's different. Maybe it's active? We've got to go see. Sam? Extrapolating. These coordinates lie beyond the space we have currently surveyed, Pathfinder. Mark it on our charts. We need more to go on. Let's head up to the surface. I could use some fresh air. Свежим воздухом, там радиационный воздух. Загрузки. Так, все, сейчас будем в Overwatch играться. Look at that sky. How? No atmosphere processor works that fast. If this effect is representative, Pathfinder, air and moisture patterns will show noticeable improvement. EOS could support an outpost. A foothold. That's all we need. Just enough to begin. Dusk! This remnant technology could be the key to our survival, if we can control it. You can. Kind of. Still, wouldn't hurt to find a manual. We've got a lead. No, Sam marked it on the charts down there. That site is active, whatever it is. Who knows what we'll find there. We? You want to come along? I want to know what makes the remnant tick. You've got a key to their technology. Or a crowbar, at least. Welcome aboard. We'll get you a fancy job title to go over your bunk. I only need a footlocker. Datapad, toothbrush, clean underwear, that'll do. I'll catch up with you. Well, this will be interesting. Now for our new outpost. You have already logged. Так, уровень потом повысим. Сохранить игру. An ideal Ухожу на перерыв и запускаю Overwatch. Так, Overwatch начнется где-то минут через 5-10. А завтра продолжим Mass Effect Andromeda и Риф.